yake. Ya kwanza ningeomba mkumbuke mwaka wa 1990. There was a country called Romania. It had a president called Ceausescu. Because of what is happening in Kenya today. So let us not take this country as a joke. We have children. We have grandchildren. We don't want to leave them on fire. Ladies and gentlemen, I am asking. Maandamano alafu tunakutana na watu wako na risasi. Hiyo sio maandamano. Turuhusiwe kiasi tubebe zetu. Tukutane na wao ndio wajue ni wanaume pia. We do not want more in Kenya. Gentlemen, I will remind you about Rwanda. Our country, our neighboring Abariamana, and Tulienkiamana. They were from here, Nairobi. Please, my friend, 1 million people died in the public. Alafu mtu anakuja kusema ati Raila anataka handshake. Raila anataka handshake ya nani? Tulimpatia kura na ameshinda. Sasa hii kura. Asante sana. Wanaosimia mjambo. Nitasema mambo machache ambayo yasemwa hapa. Nataka niwakumbushe wa Kenya. Hiyo ndio serikali imewahi kukusanya pesa kushinda serikali yoyote tumewahi kuwa naye since independence. Kodi ile inatolewa ni hali ya juu zaidi. Pesa hizo mali zinaenda hatujui. Ya pili, ni vile wamepeana kazi. Mimi nasangaa hapa mbele baba, unatupenda sana sisi kama Wakizii. Hakuna Mkizii hapa hata mmoja. Na kuna wengine walikuwa kwa koti yako za yote. Hata wanakuamuza asubuhi kwa nyumba yako. I'm very bitter about that. We must go to the drawing board. Wengine wanasukuma, wengine ambao ni viongozi tunaona mbele. Mimi vile niko hivi. Nimeitwa mikono mingi na Wakizii wala wanaenda kugonga kwa milango ya kuguto kufunguliwa pepes. Nimesema sitaenda. Na baba wacha nikuambie. Sijui kama kuna serikali. Sijui, sielewi. Mimi sielewi. Makosa yale Ruto amefanya na serikali yake within this very short time. Sijui kama inaweza kurekebishwa namna gani. Distribution of jobs amempa watu ya njia ile namna ya kuponya pesa. Hata muangalie kabisa na hiyo ni wakumbuze. Kikuyu anapewa minister, PS ni mtu yake. Nao ndio watu wanaanza serikali. If it means incitement, let it be. Anapewa pande hii account ni mtu yake. Pesa inaingia na kuchomolewa, hatutavumilia na badala. Nashukuru sasa nataka nikupe kiongozi baba kutoka Kisii. Kana hii kijana wetu nilimwona hapa. Hata kama kwa sababu tuna wabunge ambao ni mayaka. Wabunge ambao wamechaguliwa na tiketi yako. Wacha kuwa na huruma sana. You are my friend. If there is a friend of yours, the true friend, ni mimi. Wacha nikuambia huruma wacha.
Amwafoto Burangata. Utunyima mbunga ambayo tungechagua ukatupatia sarakasi. Core election there. Mimi ni mfuata Warangata. Sitaki kuongea mengi. Nafikiria nimekumbusana yale machache ambayo nimekuwa nayo ningeongea mengi. Lakini ngine nitakuishi papo kidogo tu. Asante. Asante mzee Nyandika. Nipeane mwelekeo kidogo tu. Kwanza walio sehemu. Asante mzee Nyandika. Utamsalimia unapoteremka chini. Tafadhali. Unaweza kupitia hapa umsalimie. Asante mzee Nyandika. Tumpigie mzee Nyandika makofi. Sisi ambao tuko upande huu tuko na nafasi pale juu. Yeyote anajiunga nasi aelekee juu. Na vijana ambao tunatembea, hii ni awamu muhimu sana. Na mwisho hapa, kindly if you can, one issue, alafu unaketi. I think the lady perhaps, kindly. Asante. Endelea. Thank you very much. All protocols observed. Nataka kusalimia baba tena. Wakati ambayo nilimsalimia mwisho tulikuwa Nakuru. The last time niliongea na baba tulikuwa University of Nairobi, an alumni, na baba alikuwa atupe 6,000. Na hiyo 6,000 ilikuwa ikuje the first week of the month. Kwa hivyo kama hawangetufanyia vipindi, saa hii ningekuwa na 4,000 imebaki kwa sababu alikuwa amesema 6. Alafu hiyo ingine tunapeleka weekend. Baba, I'm the national chairperson of people with disabilities in Jubilee. Kuna hii issue ya cost of living, na kwa sababu in your wisdom, I wish you tie it to the issue of social protection. Kwa sababu hiyo issue ya cost of living, it really affects people who are at the bottom of the pyramid. Na hiyo social protection, it delays, haikuji, inapelekwa funny, and if it can be added, we can solve this issue for once and for all, because we are as strong as our weakest link. Issue ya pili, ni mambo niongea moja lakini nitaongea mbili, ni hiyo issue ya IEBC. Hiyo issue ya IEBC iko na mambo mengi ndani yake, including vituko na vipindi ambayo IEBC wamekuwa wakifanyia people with disabilities ambao wanataka kukuwa nominated in county assemblies and in national assemblies. Issue 2 ndani ya IEBC ni voter apathy ya mavijana. And that is why sisi tumekuwa tuki-request baba, please make it to be all inclusive, because our issues are very many na hatuwezi miss chance ya kuongelelea hiyo maneno. Number 3 and lastly, tungependa kuambia baba is that people have been really requesting to join the maandamano. I was there. Ni vile tu niliona tear gas ilikuwa mingi, but we really want to go to the maandamano. So make the maandamano safe and then we shall come back. Thank you very much. I appreciate. Thank you. May God bless you. Karibu mzee. Okay. Asante sana. Your Excellency, Right Honorable Odinga, Mother Karua, Honorable Malwa. Kwa majina mimi naitwa Joseph Ngeno. I'm Azimio Chairman, Bomet County. I've come here to also show solidarity with the people of Kenya with this fight for social justice. And I'm just here because my issue is only one. Maybe I'm going to spare one issue. But the problems that the people of this country are going through are the same. People in Bomet, people in Mandera, Mombasa, Busia are experiencing the same problems. Kama hii shida ya mshahara, for example. I'm a retired civil servant. Mimi sijalipwa. Ingawa mimi natoka upande huko ambao watu wanaweza fikiria wanapata special treatment. So I'm saying that we have people in all parts of this country who are with you, Baba, and people in solidarity for this fight. We are also saying that with respect to the server, we know that if you said you want, the best thing would be open it so that everybody can see. Otherwise, I just want to give you salamu kutoka Bomet. Asante sana, Mungu bariki. Asante mzee. Karibu. Thank you so much. My name is Hannington Oguk, the Kuso Nyanza coordinator and the president emeritus, Meru University. Comrades power! Comrades viva! I'm here specifically for one thing, the issue on comrades. We know very well Baba is the fourth arm of government. And so being a government, it means you have everything. So I'm going to request Baba, because it is a government. Baba is a government. Baba, students in this country who are
the next leaders in this country are really going through hard times. The specific one is students are being traumatized. We have institutions whereby students are being subjected into punishment, suspensions, and expulsion. But because you are a government, I'm requesting, let us have part of the judiciary that only listen to the cases raised by the comrades. Comrades power. Just the same way we have the juvenile courts. Because right now, to a point that the other day you had students who are having the candle lighting, condoling with our fellows who were involved in accident. You find that as students being subjected to a suspension or to an expulsion just for doing such a thing. So many students have been sent home. Baba, let's have, may we have, I'm requesting, may we have part of the judiciary that only listen to the cases of the students. As you witnessed what happened in Mary University sometimes back, when the vice chancellor was being taken away, we stood firm and we ensured that he was reinstated. And we want to thank God for that. But some of us were almost being taken home for fighting for what is right. Now, how will we help Kenya if almost those students who have the right, who have the voice, are being taken home? So that was my request. Thank you so much. Thank you, comrade. Mzee. Hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Wambogo na nataka kwanza kushukuru baba kwa yale amefanyia hii nchi. Nakumbuka wakati mmoja 1989 nilikuwa nafanya kazi pahali kunaitwa Comcraft. Baba nikienda kazini alikuwa anatoka hapo kwa Ministry of Foreign Affairs asubuhi mapema, tukaweviana hivi haja kama hakuwa anajua. Alafu jioni alikuwa naenda ofisi pale Ajib. Jioni wakati nilienda nyumbani kufungua KBC, nikasikia mtoto wa Jaramogi Odinga amewekwa kizuizini na imesainiwa na mtu alikuwa anaitwa Cabinet Justice Ole Tipes. Sasa tangu wakati huo mimi nimesimama na baba na nimekuwa nikimfuatilia. Nimekuwa nikipigwa na watu nikiwaambia hata 2013 mimi natoka Udhaya na nataka kuambia wana youth haza nyinyi Kimathi wakati alienda msituni alikuwa in his 20 years na nyinyi sasa baba anataka kumkabidhi hii nchi na tukimfuata kwa sababu wako na maono ya nchi na kuambia tutatoboa. Youth mujikakamue, tufuate baba na najua ako na maono mazuri kwa nchi yetu. Na niko na furaha kwa kuona Wairia na ndugu yangu Kioni. Hawa wametoka from their comfort zone na sisi tumesema pia tutawafuata kwa sababu tumeona yale mambo inaendelea katika nchi ni ya kutenanisha. Umaskini ile iko hapa nchini na unaona watu hawajali. Yani juzi niliambia mtu hii mambo ya sijui courage ni Kikuyu chauvinism in politics itaisha. Na itaisha kama tunafuata baba wakiwa na mother. Kwa sababu nchi inaweza haribika. Tuko tayari katika hali mbaya kabisa. Lakini tukitoka Wairia na sasa nafurahi kwa sababu nilikuwa na shida uko wapi, lakini sasa umejitokeza na kwa hivyo sisi tuko kwa laini hiyo. Na wasihi nyinyi tafadhali tufuate baba na najua ako na maono mazuri kwa hii nchi. Asante sana mzee. Asante sana. People's power. People's power. Our people united shall never be defeated. Turundie hiyo, our people united shall never be defeated. My name is Florence Kanywa, a social justice activist
Baba ananijua kama Nyameru, maana mimi nimesimama na baba miaka yote na sitarudi nyuma. Baba, kile nataka kukuambia mchana wa leo, usilegeze kamba. Sababu nimeangalia kwa umbali, naona wale watu ile vitu wanafanya ni kipindire. Ile kitu wanafanya ni nini? Ni kipindire. Na mimi naambia baba asilegeze kamba. Wakienda kwa mazungumzo wasilete yale wao wanataka, na walete mambo yale tunataka kwa nchi yetu ya Kenya. Na kama vile comrades zangu wamesema hapa, akina Ngaucho, akina Ruth Mombi, ninasema hakuna haki itapatikana kama tumekaa tumejikunja hivi. Lazima njoto iwe inaendelea hapa nje. Viva comrades, viva! Asante madam. Viva comrades, viva! Baba, kabla niondoke hapa nataka kusema hivi. Nashukuru Mungu sana kwa kutupatia wewe kwa nchi yetu ya Kenya. Nashukuru Mungu sana kwa kulinda wewe miaka yote. Na nashukuru sana sababu wewe ulichukua jukumu la kutetea mwananchi wa kawaida kila wakati. Na nasema hivi, Baba, ukiwa mbele yetu, ukisema right hand, sisi ni right hand. Ukisema about turn, ni about turn. Ukisema forward march, we'll forward march. Na tunasema Mungu akulinde, na hii mambo ya kutoa kiti ya uongozi wa rais kabila moja mwaka huu, hiyo ingine inarudi hapo. Hiyo kitu lazima tuikatae, hata kama ni kupitia kwa katiba, iwe sasa kiti inakuwa rotational. And I know Raila Amolo Odinga is an institution. Raila Amolo Odinga is a movement. Raila Amolo Odinga is people's driven leader, not an individual leader. Thank you so much. Long live Baba. My dear, asante ndugu, karibu na niombe tufupishe. Asante. Okay, ningetaka kuongea about jambo nimekuwa nikifuatilia mahoka in the city of Nairobi. Na sisi hoka tumepitia mambo mingi sana in the hands of the government. There's a one thing I said in Kenya's political language or parlance, a common citizen is a person who is as far removed as possible from the reach of state regimes and its benefits, but is constantly a victim of its violent power. That is what we have been facing in this country for the last, I would say, 60 years, though I'm yet to be 60 years. So, tumejaribu kufuata justice, na tuliandika petition hapa, tukaandika barua, na ninataka kusema mchana kucha hapa, I mean in broad daylight. Hizi barua nilipatia various leaders in this country, various prominent leaders in this country. And I will not be afraid to say who and who. I'll mention them by names. I gave these letters to Raila Odinga first. I gave them to Mother Karua. I gave them to Mwangi wa Iria, the former governor of my county, Murang'a County. But none of them tried to respond to us about how we could get justice for our people. It's very sad, it's very bad. I hate the way we do things in this country. Kama hatuwezi make the institutions of this country to make for everyone, then we are only playing games. Because we will not be here forever. Nobody will be here forever. We should do it not for us, but for posterity. So I want to question why, to know from our leaders, if I can get whatever feedback. Because one thing I thought that by approaching Mother Karua as a former justice and constitutional minister, I thought she would be in a position to help us to get justice for our people. Our peoples were maimed, others were killed by the city council and the Kenya police, and many areas were confiscated. And today, many of our people are living with those cars. But we have tried to seek justice, but nobody is coming to our aid. Nobody is coming to our help. I think in the end we say with Martin Luther King Jr. that in the end we remember not the noise of our enemies, but the silence of our friends. So ile ningetaka ni kupata jibu from our leaders if ile maneno nimesema kama ni ya kweli, because we should follow up and get our leaders to get working for us. They should be working for us, not the other way around. Asante sana.
Nafikiri hiyo inaeleweka, na wakati unaketi nitakutuma kwa protocol officer of course ili uchukue hii na uverify your petition. Asante sana. Comrades Power. Comrades Power. Kwa majina ni Vincent. Mimi ni mkaji wa huko Embakasi. What I want to talk about is just one thing, about unemployment to our youth. Most of the youth currently they are unemployed. And kwa ile manifesto yetu ile ya Azimio, Baba aliongea about 6K. And I still believe that hiyo ndoto yetu, Baba one day, vila nasukuma, hata sisi wenyewe kama vijana tuko nyuma yake, tunataka akue president, ili zile ndoto zenye zile manifesto zenye alisema, ile 6K vijana wapate. Currently most of the youth they are unemployed, they don't have job. Sasa ukienda mtaa unapata most of the youth wako tu base, zile java base wanakula tu miraa and whatever, which is not good. Another thing, hii mambo ya Baba anapata mambo ya maandamano, tunataka hii maandamano iendelee. Vijana tunaumia. Hii maandamano wakati wale viongozi wetu wa saba wanatuelekeza pale mbele, sisi pia tunataka vilituga ucha alisema every Monday maandamano ikue kila siku, ili wakati wanamalizana na ile mambo ya bipartisan, sisi pia sababu wakati tunaongea wakituona kama tuko barabarani ndio watatimiza vitu zetu. Asante sana. Another thing, dakika moja. Aya, tafadhali. Nataka Gaucho. Please, pale Jivanji. Sasa maskari wameweka kila siku wanafukuza watu pale. Gaucho tunataka wewe uongee pale, uongee na mapolisi, hiyo mambo ya kufukuza watu pale waache. Asante sana. Asante ndugu. Asante ndugu. All protocols observed. Viva comrades, viva. Forward with organizing, forward. I'm Jerry Mwangi from the Social Justice Movement, Nairobi chapter. And my contribution hapa ni also teen moms and women in general, na pia the working class ambao wako Mathare. Mimi mwenyewe nimetoka Mathare, na sisi tukitokea 20th siku ya maandamano tulitokea because of the high cost of living ambayo tuna experience sana, ambayo inatuumiza sisi kama wananchi ambao wako huko chini at the grassroots level. Bado hiyo haija change, na tunasema mediation ikiendelea huko na bipartisan room in the bipartisan room, sisi tunafaa pia sisi tunaendelea, kwa sababu Hon Kalonzo here amesema those people do not have direction, and sisi kama watu hatuwezi kubali kulidiwa with people who hawana direction. We should give direction. Na direction ni we put pressure so that the right team yeko hapo mbele, so that kile sisi yenye tunataka sisi kama wananchi wa huko chini, na sisi kama women ambao tunateseka kila siku, has been not Cha has said before, tunataka vitu ambazo tunataka zikuwe presented hapo mbele. Na pia what Vincent has just said here, majority of the youths are not employed, na ndio inaleta also crisis zenye zinaendelea. Kuna high cost of living, kuna crime ambayo inaendelea kwa mitaa yetu, na ni kwa sababu vijana wameenda shule, wazazi wamewasomesha, lakini hakuna employment. Na ni kwa sababu ya government ambayo imejiposition hapo kama government ya Ruto, ambayo haina interest ya the youth at heart. So ni lazima tu march siku ya 7/7, twende tuwatoe State House na tuweke the right people who ambao wako na interest ya the people at heart. Thank you. Thank you. Na niwashukuru nyote mliotoa maoni haya hapa, na nitoe hakikisho kwamba yatashughulikiwa kikamilifu. Niombe sasa kumkaribisha kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, mjumbe wa Ugunja, Mheshimiwa James Opio Wandai. Karibu Mheshimiwa Wandai. Thank you very much, Baggy, and all protocol observed. I want to start by saying
that as the Azimio la Umoja coalition parliamentary group, we fully associate ourselves with the sentiments that have been expressed since this morning. And more particularly, we fully adopt the position taken by the social justice sector on these issues. Fully. Let me just ask those MPs who are here to just stand so that we may know them. Just stand and wave. Very good. Asanteni sana. We also have in our midst the leader of majority of the Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Peter Imwatok, and I think their whip, Mheshimiwa Moses Ogeto, and all the MCAs who are here. Kindly be upstanding for you to be acknowledged. Thank you very much. And let me say this about the so-called bipartisan process. You are aware, and all of us are aware indeed, that in the election of August 2022, upwards of 8 million Kenyans who are registered voters did not vote. So the question is, how can Parliament pretend to be representing those people and yet we do not know to which political formation they belong? And that's why we are saying that unless that bipartisan process is opened up to include external players, including the church, the student unions, the workers, the youth, the women, and everybody else, they cannot be allowed to proceed. And that is going to be the point of departure. That process can only be an extra-parliamentary process. In any case, we know that Parliament has never offered solutions to this country whenever we have wanted solutions. As a matter of fact, Parliament has on many occasions been an impediment to the country's progress. And therefore, the Parliament of Kenya cannot pretend to be an alpha or omega. We must open up those discussions to include everybody else who don't subscribe to either Azimio or Kenya Kwanza. Sinamna hiyo. La pili, the current economic situation that we are facing, which has resulted in the government for the first time in our history failing to pay its workers, is directly linked or related to that election of August last year and its outcome, which we have rejected. Because anywhere else in the world, when a regime comes into power, it must first inspire confidence. If it is a legitimate administration, it must be able to reassure the investors, the business, the market, without even saying or doing anything. What we have seen with the Kenya Kwanza regime is the exact opposite. It has scared away everybody else, the investors, the market, and we have got a lot of uncertainty, which can only be addressed by opening up the server. And on the matter of the server, Your Excellency Baba, we are aware that Venezuelans have been here for the past 3 or so weeks. They were sent to come and try to tamper with the server, so that eventually, if the pressure is too much on them, they can open it up, and then we find falsified records. Those Venezuelans, we have been on their track. We have been trailing them. They have been able to escape our dragnet. The last 2 weeks or so, they were staying in a hotel in Kileleshwa. When they realized we are on their tracks, they moved. They are on the run, but they are still in the country. We are also aware that they have had a meeting with a former CEO of IBC.
They have equally had a meeting with the former chairman of IEBC. So we want to caution them, wherever they are and their sponsors, that they are in our radar. And we cannot allow this country to move on unless and until we open up the server and get the true position. Wangapi wakwaya na mimi? Finally, we want to agree with those who have spoken here before us that we can scale the stairs as we chew gum. We can negotiate in an extra parliamentary process as we continue with the people's actions out here. And we, members of the Azimio parliamentary group, are going to be in the forefront alongside fellow actors. We also have with us a message of solidarity that has been sent by Kenyans in the diaspora, led by Madam Comfort Munoro Mwangi, who is currently in the US. They had an online meeting yesterday of Kenyans in the diaspora who support this movement with the MDD, Bunge la Wananchi, and many other actors. And they have sent a speech which should have been ready here, but because of time we shall share it out after this. And therefore, with those preliminary remarks, allow me to just ask two MPs, one representing National Assembly, who is Honorable Aladwa, to come and just say a jambo, and the leader of Minority Coalition in the Senate, the Honorable Senator Stewart Mazayo. Just 1 minute each before I give the microphone back to the Honorable Waziri Eugene Wamalwa to proceed with the program. Thank you. Asante Mheshimiwa Wandai. Hamjambo wote. Mimi nataka kusema mambo matatu kwa sababu viongozi wako hapa na wale wameitwa wote wamezungumza kulingana na mahali umetoka na mahali unawakilisha. Naitwa Mheshimiwa Aladwa nikitoka kaunti Nairobi. Mambo yangu ni matatu. My party leader, kwanza hii mambo ya kunegotiate na watu ambao hawajielewi, na nimesikia watu wameongea hapa na watu ambao hawajielewi waoni mbele. Kwanza tuko disappointed kwa mambo ya Monday wakati ulairisha maandamano. Hiyo lazima tuseme. Next time wewe kwenda kwa hiyo maandamano, wewe ongea na hao tuwate tupambane huko wa street. Hao watu waelewi lugha nyingine. Hata mkisema mchague komiti ya 20 hata milioni 1 hawatasikia. So lugha ya kusikia, na nasikia wengine la kutukana kama Gashagwa. Mtu ambaye hata koti imeangalia left, longi imeangalia right. Hata kuvaa jui. Na namka na mdomo wake kubwa anatukana kiongozi wetu ambaye alienda kwa ballot. Sisi wajumbe tumesema, na mimi nataka wale wajumbe wako hapa, Mheshimiwa President wetu, watu waamuke. Si wakisikia president kwa mahali fulani na Martha Karua na Eugene wanakimbia hapo. Sasa maandamano hawako. The next maandamano party leader tunataka iwe coordinated. Kuna vijana hapa wana groups hapa Nairobi. Inakuwa disappointed, maandamano kisha hawajui wanaenda wapi na wanatoka wapi. Na wamesimama na wewe. Tunataka tuwe na proper organization. Vijana wetu wakimaliza tunajua wamepigwa risasi, huyo ameumia, huyo amefanywa hivi, ndio tunajua tuna collect watu wetu wale wameumia. Inakuwa vibaya sana, tumemaliza maandamano, watu wetu hawajui mahali pa kuelekea. Baba, watu wanakupenda. Mambo kuarisha mambo achana nayo. Wacha tupambane. Watu tu wapambane. Wangapo wananuka mkono. Hiyo ndio feeling ya watu na ndio mood ya watu. Wewe kwenda kuarisha, uliza Martha. Uliza Eugene, mkikubaliana kwa room huko ni yenu. Mkitoka huko nyinyi mnyamaze. Wacheni watu waende kwa street. Ya mwisho, hapa hakuna mtu muoga. Hapa hakuna mtu muoga. Sasa hii tena nasikia wamefukuza mama ambaye ni wa jamii yetu kutoka Western
DG wetu wa NYS Madam Sakwa, Mama Asha Juma amemfukuza kazi sahi asubuhi kwa sababu alikataa kufanya mambo ya dili yake ya kufanya tendering. Wamefukuza huyo Muluya mama, na Waluya wako huko kubwa wako huko Kenya kwanza wamenyamaza. Na wao ni mambo yetu. Muluya amefukuzwa kutoka Vihiga County. Tunasema watufukuze wasitufukuze, tunangoja baba kwa president atuteue tena. Na sisi tunajua kwa Mwenyezi Mungu baba atafika mahali atakokuwa. Na mtu mwoga hapa aende kwao. Asante. Baba, kuna wajumbe, nikimaliza, wajumbe wana heshima na adabu, hata wa ODM. Sasa zile uko mahali wanakuja kujipendekeza. Sasa maandamano wanajificha. Maandamano kisha wanakufuata. Kama ni maandamano, iwe maandamano. Tukiongozwa na nani? Na Wandai. Tunaona kila mtu. Wandai weka register. Njada siku nomination, wapewe wale wamefanya kazi. Haya. Kuna wajumbe huko vile umesikia kama Langata ameenda, game ameenda, si wapi ameenda. Baba, rudisha makucha yako. Fukuza watu kwa chama, toa watu kwa chama, tuende by election. Mimi niko tayari kuandika hiyo barua hata kama sina cheo kubwa kwa ODM. Mungu awabariki. Haya, asante sana, asante sana. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Baba na Mama Martha, viongozi wetu, itifaki zote zikiangaliwa, ndugu zangu, mimi nataka kusema kitu kimoja tu, ya kwamba imefika wakati sasa ni lazima hii serikali ya Kenya Kwanza ianguke. Hawana njia yoyote ya kufanya kisheria kuweza kuchukua yule mbunge mmoja ambaye sisi tuko naye pande hii, akiwa ni mbunge wa Jubilee. Na Jubilee kama mnavyojua iko ndani ya Azimio. Hivi sasa wanaanza kuchukua watu wetu wakisema kwamba wanaweka kwao ili waweze kufanya lile jopo la wale wabunge ambao tumechagua. Saba upande huu, saba upande huu. Mnaweza kuona kijana ama mtu anaitwa Eden Keinan. Mheshimiwa Eden Keinan, yeye ni mfuasi wa Jubilee. Kwa hiyo yeye yuko chini ya Kioni. Na ni makosa sana na ukosefu wa sheria ikiwa mnaweza kuchukua mbunge ambaye yuko pande huu alafu mkamchukua mkasema yuko pande wenu. Kwa hiyo baba, sisi tunasema equity ambao ni sheria inasema, if you want equity to come to you, if you want equity to help you, you must come with clean hands. Na tayari katika hili jopo ambalo tumefanya baba, la wale watu ambao ni waheshimiwa ndani ya bunge, saba upande huu wa Azimio na saba upande wa Kenya Kwanza, mimi ninaona nia hiyo haiko. Wao hawako tayari kwa msururu huu wa kwamba tunaweza kuongea kwa lugha ambayo tutaelewana. Lugha ambayo Kenya Kwanza inaweza kuelewa ni maandamano peke yake, hakuna lugha nyingine. Kwa hiyo sisi hakuna kurudi nyuma, hakuna kuogopa. Baba akisema tuende right, tutaenda right. Akisema tuende left, tutaenda left. Mimi nasema njia moja tu moja. Wewe kama mwanaume, wewe kama mwanamke, wewe kama kiumbe cha Mwenyezi Mungu, ulizaliwa siku moja. Na mwezi huu ni mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Ujue siku moja utakufa. Lakini hii nchi ya Kenya itaendelea. Kwa hiyo tunasema ya kwamba hii nchi ya Kenya ni muhimu kuliko mtu yoyote, ni kubwa kuliko hata Ruto mwenyewe. Kwa hiyo sisi hatutaogopa mtu yoyote. Baba, tuko tayari. Ukisema tuingie uwanjani, tutaingia uwanjani, tutapambana nao vilivyo bila kuogopa. Asanteni sana. Haya, asante sana Mheshimiwa Mazayo, kwa vile Alada ameongea vikali sana. Wacha nitaje hao wabunge tu kwa majina. Kuna mbunge wa Langat, mbunge wa Kibra, Mheshimiwa Mwalimu Peter Orero. Vile vile tunaye mbunge wa Karachonyo, Mheshimiwa Adipo Okuomi. Tunaye mbunge wa Ndhewa, Mheshimiwa Martin Owino. Mbunge wa Mwingi Central, Mheshimiwa Architect Gideon Mulungi.
na tulikuwa na wale wabunge wenye kamiti ya negotiations ukiongozwa na Odinga ambao walikuwa pa wote, na kitu wameenda nje kidogo. La mwisho, Senator wa Migori Mheshimiwa Eddie Okech, asante sana. Wacha nitambue former DG wa Nyeri, tena kiongozi wa wanawake wa Azimio Mheshimiwa Daktari Caroline Karugu, asante sana. Waziri Eugene Wamalwa, sasa nitakukabidhi hii microphone uendelee na ratiba. Asante sana. May God bless you. Azimio hamjambo, Civil Society hamjambo, Comrades Power. Asanteni sana comrades kutukaribisha hapa. Mimi nilikuwa comrade hapa miaka mingi kidogo iliyopita, na nilikuwa naambia baba wakati nilikuwa mwanafunzi hapa, nilikuwa nakaa Mamlaka Hall, wale tulikuwa wanasheria, engineers tulikuwa pale, na kila mara tulisikia Jaramogi anakuja hapa, Masinde Muliro, Martin Shikuku, na wengi waliokuwa wanapigania uhuru wa pili, kukiwemo Young Turks wakati huo, kina Raila, kina Orengo. Tulikuwa tunakuja hapa kuwasikiza, lakini pia walikuwa wanatusikiza. Na leo nashukuru sana Odoro Ngwen, Zain, kuhakikisha wenye boma hili comrades wamepewa nafasi wawe nasi siku ya leo, sababu hawa ndio tunapigania Kenya ijayo, Kenya iliyoko sasa. Tumewasikiza siku ya leo. Kazi yetu leo ilikuwa ni kuwasikiza ninyi, na zaidi najua hapa mnataka msikize baba na mama. Mumechoka sana kukaa masaa mengi hapa, lakini kabla sijaleta baba na mama, kuna viongozi wachache naomba mtupe dakika chache tu wasalimu, alafu tulete mama, atuletee baba. Mnatupa hiyo ruhusa? So wengi wamekuwa wanasema ati Mlima Kenya hauko na baba, ati baba alishindwa kupanda mlima. Hapa tuna viongozi kutoka Mlima Kenya. Nimemsikiza kwa makini sana
na yule nawaletea sasa ni yule aliyekuwa gavana wa Murang'a, lakini pia ni party leader wa party ya Usawa, chama ambacho kinapigania usawa wa Kenya wote wawe sawa, sio Kenya ya a few shareholders. Tuko pamoja. Naye anaitwa Mwangi wa Iria. Karibu, Your Excellency Governor. Asante sana, Your Excellency, na kudi yote hapa ya mageuzi. Nimesikia watu wakiuliza nilikuwa wapi. Mimi nilijitokezea mapema sana. If there is somebody who understands electoral justice, it is me. Wakati tulikuwa tunajitokeza kugombea viti, I contested or I attempted to contest for presidency. Vile huyo mwanamume alinionyesha, nyinyi mnajua. Tulipambana na yeye kule Bomas, hata hamkukuja wakati huo. Mimi nilikuwa nakula tear gas peke yangu nikipambana na Chebukati. Alinifungia gate, tukaleta watu hapo, tukatwangana, hiyo ikaisha. Na nikasema kitu kimoja, wakati huu mmeniachilia, wakati wenu ukifika, huyu jamaa atampatia dawa. It came to pass. Kwa hivyo mimi nimekuwa na nyinyi, lakini nilistuka kidogo wakati nilijitokeza na nikakosa kuungwa mkono hata kidogo. Nikauliza, kwani iko nini? Ya pili, hii mambo ya bei ya unga. Wakati wa kampeni za uchaguzi, ni mimi peke yake ambaye alizunguka town ya Nairobi. Tulikuwa na wewe na pakiti ya unga. Nilizunguka nikijaribu kumwambia jitokezeni tupambane na hii mambo. Nikazunguka siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikiwa na pakiti ya unga kama mwadawazimu. Hakuna yeyote ambaye alijitokezea, lakini baadaye unga ikawa 100. Kwa hivyo ukiuliza nilikuwa wapi, ujue ya kwamba mimi nilikutangulia. Hiyo nyingine ni kwamba nikisikiza ile maneno ambayo tumeongea leo na zile figures ambazo zimewekwa hapa, I can only summarize that process in one word: treason. Na mambo treasonable, watu hawaongei wakicheka. Those documents, those IBC documents, actually seditious documents. It's about treason. And it was being engineered through foreign companies, foreign powers. So, Mheshimiwa Raila Odinga, that was treason. We deal with it the way we can deal with treasonable matters. Number 2, we are entertaining a company called what? Smartmatics. How can a foreign limited company come and mess with our sovereignty as we keep quiet? That's a company which is registered in one of the presumably friendly nations. I think it's registered in Netherlands. What are we doing with our diplomatic relationships with the Netherlands? We should call them out. We should be severely our relationship with Netherlands as we demonstrate. We should be demonstrating against them. Then there are nations which are involved. What I'm saying is that we should sever our diplomatic ties with them. Hiyo nyingine inatoka kwetu katika Central Kenya. The Deputy President of the Republic of Kenya have officially announced that Kenya is a limited liability company. And we are all laughing aloud and clapping aloud. That is a very, 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 very serious position. That is the philosophy of this government, that Kenya
is a limited liability company. We were a company in 1888, Imperial British East African Company, and the MD was Macnon. So we are being taken back there. What he means is that all state legacies and benefits which are supposed to accrue are only supposed to accrue to supporters or to those people who voted for Kenya Kwanza. 14 million Kenyans didn't vote for Kenya Kwanza because it's only 7 million who voted for Kenya Kwanza and 7 million or so for Azimio. 7 million didn't vote, 7 million didn't vote for Kenya Kwanza. That means that 14 million Kenyans are not shareholders. And that is an official statement by this government. What are we discussing? We are supposed to call upon whereabouts who are nahisa for us to demand our share. And that's very simple. That's so simple. Whereabouts who are nahisa tujisajili na wao wapeane their share certificates tupambane huko nje. Lastly, nikimaliza, mnasema Central Kenya ni kama hawaguziki kwa maandamano. Hiyo si kweli. Sisi kwanza huangalia na madha anajua. Tumepeana muda karibu wa mwaka mmoja. Kuna ile ambao tulielezewa na tukaweka kula. Watu wa Central ikasemekana, although figures are showing differently, wakaweka kula. Bei ya kahawa, bei ya majani chai, na bei ya maziwa, bei ya mchele, bei ya milaa, na mambo mingi sana sisi ni wakulima. Hiyo mambo yote hakuna mtu anaongeleza. Sasa tukiuliza kitu tunaambua ati huyu ni mwenda wazimu. Central Kenya sasa mahubiri kila siku ni ati Raila Odinga ni mwenda wazimu. Ile story wamesema kwa miaka wamerudia ili watu wa Mount Kenya wamuone kama adui. Maandamano yetu inakuja. And me I will personally lead it. Kuhusu bei ya kahawa, kuhusu bei ya majani chai, bei ya mkunga, wanabiashara wadogo. Maandamano yetu haiwezi kufanywa kama ya Nairobi. Wakulima wa kahawa zote tutajitokezea tuandamane kwa bei ya kahawa. Wakulima wa majani chai tutafanya hivyo. Wakulima wa maziwa tutafanya hivyo. Kwa sababu shinda ya kilimo cha Mount Kenya sio brokers, ni kodi. Ile kodi ambayo inawekwa kwa chai ndio imefanya bei ya chai iende chini kwa mkulima. Kodi kwa kahawa na kodi kwa bidhaa. Hiyo kwanza iondolewe ili tuanze kudiscuss ama kujadiliana mambo ya brokers. Mimi sina mengi, mimi niko na nyinyi, lakini maandamano ya huko kwa mlima, sisi na wengi ambao wametiwa baridi na deputy president, kwa sababu huko hakuna mtu anaongea. Jamaa ukiongea anatoa meno, ukiongea anatoa meno. Sasa tumemwambia ukitoa meno, as we are porcupines, kama we ni maumau. Thank you very much. Makofi kwa gavana. Asante sana gavana Wairia. Sasa kutoka Nyandarua mumesikia matokeo hapa. Kuna pahala panaitwa Oljororok. Hapo ndio wizi ulitendeka kabisa. Na hapa tuko na ndugu Jeremiah Kioni ambaye pia ni Secretary General wa chama cha Jubilee na ambaye pia anawakilisha the fourth President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Ndugu Kioni, karibu. And as you come, I want to agree with you and agree with Stephen Kalonzo Musyoka yale amesema hapa ya kwamba from the outset Kenya Kwanza have failed the taste ya good faith. They have
export ile pombe ilikuwa sijui wengine wamesaliwa juzi. Kulikuwa pombe na kachupa kadogo kanaitwa export. Ukienda bei yake ile alikuwa anatugonga hapa, unaambia ukiingia utakuta ingine ndani. Ukiingia hata ule ulikuwa umenunua amekunywa. So there is nothing we are expecting from these guys. Hamna, there is absolutely zero we are expecting from them. And I want to encourage, hii mambo hata mambo ya kahawa na nini, nothing will come from there. Hiyo, kulikuwa msichana hapa alisema vipidi re. You know those things are still new to our time. Hii ni vipidi. Ati mtasaidiwa kahawa, mtasaidiwa. Hii vipidi ya kutuweka pale kama wajinga. You can see the moving of figures. Anatoa kwa huyu, anaweka kwa huyu. Anatoa kwa baba, anaweka kwake. Mchana hadharani. When I realized what he was doing, I don't want to get into those things kwa sababu hadina muda, but I called the governor of Nyandarua anaitwa Kimemia. Na nilimuita saa 7 mchana. Hata haikuwa hivi. Nikamwambia hapa ile inaendelea kuna ukora mwingi. Na hakuna mtu hapa anatoboa. We would rather start thinking quickly what is that we can do. Kimemia akaniambia goja kidogo, niko na network yangu hapa na pale. Nikamwambia sawa, ngoja hiyo network tuongee baadaye. Saa 3 ya usiku nikampigia network inafanya namna gani? Akaniambia ako na mkutano. Saa 7 ya usiku akanipigia akaniambia tufanye press conference. Nikamwambia unaita nani saa 7 ya usiku akuja kwa press? Kwa sababu now there was no elections that were held in Mount Kenya. And one of the reasons why even bipartisanship discussions must be outside parliament ni kwa sababu zile kula mnaona ziliondolewa baba na zikawekewa huyu jamaa, and I see people confusing here, to us he's not a president, huyu Sakayo. Zile kula alitolewa kwa baba zikawekewa Sakayo, vile vile za wabunge zilifanywa vile. Na ndio tuko na watu kama mfano na ni viongozi. People you can never trust with the representing you anywhere, and that is why we cannot trust bunge to represent us in any of the issues that we want. That's why these discussions must be held outside, because even that institution is a product of thuggery. Na ndio unaona wameiba kura Mount Kenya. Jubilee chama kweli kiko katika sehemu zote Kenya, lakini wingi wa watu ulikuwa Mount Kenya. Wameiba kura, wamekuja kuiba chama ya Jubilee. Wamemaliza hiyo, wamekuja kuiba kodoo. Sasa ndio hao wanaiba hata wabunge, wamebeba huyo akina Kenan. When you go and commit adultery huko na watu, you cannot come around here and tell us to discuss good manners about a marriage when you are having an adulterous affair like they are doing in political parties. Ruto is federalizing political parties. And he wants to ensure that there is no party that can challenge him 2027 if he ever gets there. We must stop him now. Na hakuna mambo ya kufikiria mambo mengine. We must stop these guys now. And I'm happy with the spirit that I've seen here. Remember also he rejected the Constitution of 2010. And no wonder they are amending the Constitution through the standing orders. Wameamend Constitution through the standing orders, na Kibiki mwanasheria ambaye anaheshimika ako kule bugeni kuongea na bunge. Completely unconstitutional. We are on a we are going down in a very bad way, and we need to stop them very quickly. So I want to say this. I believe that, like others have said, these negotiations, you must read good faith from the beginning. The fact that we have members of parliament who are already working with UDA without the permission of their parties, having crossed the floor without following the due process of law, is a condition that must be first and foremost. They must go back to the people and get the mandate. Ili tukae chini. Bila hiyo, maandamano. Bila hiyo, maandamano. It is contempt of the people of Kenya. It is contempt of the political parties that they belong to. And I think it is important that we also say this. Mimi ninaitwa madhahuria na ni sawasawa, nakubali. Sufuria kama haina chakula, maandamano.
Sufuria kama haina chakula, maandamano. Sufuria kama haina mchara, maandamano. I believe that we cannot stop maandamano, and Baba, and I also plead with you among others, maandamano tuendelee, tukae na hawa watu kama watakaa chini tusikizane na hawa. Na ninakubaliana na mambo ya kausho. Jamani, hawa watu walileta ujinga Mount Kenya. Unaenda kusema pale technical discussions kwa TV, wewe unaonekana peleka ujinga kwa wao. That is the only thing they understand. In discussions, in everything that you do, ujinga ndio itatoa hawa. They are trying to make use of us in a bad way. I want to thank you for your commitment to this cause. Tafadhali tuendelee, and I want to make an appeal to Mount Kenya leaders now. Fuata Wairia, kujeni tufanye hii kazi. Usichelewe. If Mount Kenya people had come out in the demonstrations that we had in the last 2 weeks, we would be in a different space today. They are the ones holding us back on this government. They are the only ones holding Ruto in State House. Hakuna mtu mwingine amebaki naye. Wakitoka, huyu jamaa atakibia kama siafu. Asante. Makofi kwa Bwana Kioni. Asante sana. Kabla sijaleta mama aongee nasi, alete baba. Tuko na ndugu yangu kutoka kule Western. Yeye ndiye amekuwa mkubwa wa magavana wote Kenya. Mimi nikiwa waziri wa ugatuzi, na kuna jambo ambalo amekuwa anahimiza sana, mambo ya devolution. Na unataka tukubaliane na the civil society. One of the issues you have raised here ni kwamba Kenya kwanza haitambui ugatuzi na haina haja na ugatuzi. Vile comrades hamjapata help yenu, vile wafanyikazi wa university tumesikia lecturers hapo wakisema hawajapata mishahara yao, na all civil servants, vile county zetu zote hazijapokea pesa tangu December. This is the beginning of the end of devolution. Governor Oparanya, karibu usalimu watu wetu, ndio tulete mama na baba. Asante. Wananchi hamjambo, hamjambo tena. All protocols observed, baba na wale viongozi wengine na wale ambao wamekuja siku ya leo. Yangu kwanza ni kumshukuru mumepata nafasi ya kuja kuongea hapa. Kazi yetu leo ilikuwa kusikiza, na tumesikia. But before I go far, when you see these figures that were here, the theft that was done here, it annoys you. Wengine tulikuwa tunatafuta kura, hatulali. Lakini wengine kazi yao ni kupanga vile wataiba kura. This arouses bitterness to many people in this country. You have spoken so many things here. You have raised so many issues here. But in my capacity as the chairman of the Azimio Executive Council, I want to refocus you people on 4 important issues that we have put on the table, so that we don't lose that particular focus as members of this movement. The first one is cost of living. And we unveiled these issues when we unveiled the committee, the parliamentary committee that we have selected. We should not lose focus on the cost of living
And the cost of living, we are looking at short term. What are the issues that we are looking at? Cost of food, cost of fuel, cost of electricity, and school fees. Other issues are long term. We cannot deal with the complicated fiscal and monetary policies that they are. Those ones we can deal with later. Because the issue of cost of living is easier to deal with, because it is the Kenya Kwanza government that removed subsidies. The solution is to return subsidies immediately. There will be a major change in cost of living. The second issue is the opening of the server, which we can put together with the IPC reconstitution of the committee. That one has been understood very well with those who came here to talk about it. That is a very critical issue, and what you have seen here, as said by my colleague here, is treason. The people who did this are not even the commissioners. They are people who are working in the IT section within the IBC. These people are still in employment. They are there. Who are used to steal this election. And I feel one of the recommendations is to scrap the entire IBC as it happened before, so that from the sweeper up to the chairman, they are all sent home, so that we have fresh people, committed Kenyans who are looking for those particular jobs to do them. The other issue that we are focused on, this party discipline, buying of leaders, buying of members of parliament, in the name of going to State House, being told that you are coming here for development. You know very well there is devolution, money is going to counties, monies are going to constituencies in the name of CDF to help in development. What other development are you going to State House to get? These members of parliament. We cannot build democracy in this country, sustain it, if members of parliament are being bought day and night in the name of development. That is the third issue. The last issue is the exclusion of other communities from civil service employment. You have seen what is happening. Even you, the youth, because that time, wakati ule, nyinyi vijana ndio mlikuwa mnasema hustler. Muniambie wakati huu, how many youth have been employed? All these people have been employed. From the CSS, from the PSS, and from the CASS. And even those who have been appointed as members of the boards, chairmen of the boards, telling me how many hustlers are there. That is an issue, because this country belongs to all of us, and we must be included, because all of us pay taxes. So we must be included in that. Those are the four critical issues that we are focusing on. But other issues might arise, and we shall look at them as they arise. The other day in Kimaliza, I met one of them, and he was telling me, he was asking me, how is the financier? How is your financier? I said, who is this financier? At Uhuru Kenyatta. Nikasema, when we go for this mass action, do we pay the people who come there? Do we transport people who come there? Do we transport them? It is only the address system. You mean these people cannot afford an address system?
Do we finance those ladies who pour water on us when there is tear gas? We use that water to wipe our eyes. Do we pay them? So which finances is here? And if Uhuru can finance Raila Amolo Odinga this time, how come when Raila was demonstrating against him, who was financing Raila Amolo Odinga? And this is not the first time Raila is leading such a movement. It has happened before. But you Kenyans, as we live here, remember, we have had election disputes from 2007, 2008. We lost so many lives. 2013, 2017, and now we are on 2022. We must have a lasting solution for this problem. If we have to have stability and economic growth in this country, we must have that. But the mwisho, I'm surprised when Ruto says that we can't borrow for current expenditure. When people are going without salaries, and salaries is a major expenditure within the economy. That's how you grow the economy, by putting more money in the economy through the people. And the salary is the only equitable way of putting money in the economy. And that's why 2009, 2007, 2008, when we had problems here in Kenya, we had to come up with economic stimulus so that we pour more money in the economy to grow the economy so that people can get employment. Asanteni sana. Thank you very much. I think that was our last speaker before I now bring our main speakers. And I will be requesting Adam the Law that after mama na baba wakishaongea tutakuwa tumemalizia hapo, so nitaomba ya kwamba resolutions zetu Suba Church will read for us so that when I bring mama alete baba tufungie hapo. But before we do that, I just want to say one or two words. First of all, to appreciate the comrades and the young people of this country. To appreciate civil society, our religious leaders, private sector, and all those who have walked this journey with us. What Oduor Ongwen said when he was opening these talks was that this place, this Ufungamano, where you are right now, are actually sacred political grounds. And the two leaders I'm about to bring to you have been part of that journey. I was a young man here, about 21, when I was a student at this university, when I saw Kina Martha Karua and Raila Odinga, Kina Orengo, with some of our leaders, patriots who have left us, Kina Jaramogi, Kina Muliro, Kina Shikuku, they've all gone now, Kina Matiba, Rubia. They used to come here. And they had very deep partnership with the civil society, with the private sector, with the religious sector. We used to meet here. This is where, as a country, we found our true north politically. When we wanted to find our bearings, our compass was right here. This is where we came to chart the course and the way forward. And therefore, I want to thank the organizers of this particular meeting and to thank civil society, because this war cannot be won without you.
want to say, those who are saying they cannot bring the issue of the server on the table, what we have been more than ever, that indeed Raila Odinga won this election, but he was denied victory. And if Gachagua, I heard Wetangula, I heard Mudavadi and Ruto himself saying that the only way he can sit with Raila Odinga is if he recognizes the legitimacy of his presidency and his government. Today from Ufungamano, we want to say this, that legitimacy is not Raila's to give Ruto. That legitimacy can only be given the day the server is opened. I believe that's going to be one of our resolutions. And if he wants the recognition and legitimacy from the rest of Kenya, because so far he's a minority leader. Leaders have said he was elected by only a third of the electorate of Kenya. The silent majority is not with him. His legitimacy is in question until the day those servers are opened. So starting December Bengi, I want to agree with Churchill as he comes. The issue of Article 35 of our Constitution remains alive, and Kenyans have the right to ask for that information. Smartmatics refused to open the servers. They wrote a letter. We still have it. So those who are saying you open the server, you know what Smartmatics your friends did. If you are smart enough, tell your Smartmatic friends to open the server. Story hii kwishe, Suba Churchill, Karibu read the resolutions, then we'll bring our two leaders to speak to us. Karibu sana. Thank you very much. I'll take us through the resolutions of this kikao that we have had. Resolutions of the consultative forum held at Fungamano House on the 13th day of April 2023. It is numbered number 1 all the way to number 13, perhaps to coincide with the date. On the consultative meeting held on the 13th April 2023 at Fungamano House, the participants appreciated the citizens, civil society, faith community, representatives of various progressive movements and formations, and the Azimio leadership for participating in an open, honest conversation on matters affecting the people of Kenya, and the commitment for a culture of reasoning together and the holding of consultations based on truth, dignity, and respect. The meeting encourages participants to continue to hold consultations with various sections of the Kenyan society and be committed to developing a credible framework for national dialogue that reflect, among others, the following values and principles. 2, the high cost of living. Bringing down the cost of unga, electricity, fuel, and other essential commodities is an unnegotiable demand of the people of Kenya. It must be a priority area of discussion in any negotiations. Number 3, solution 3, on the national dialogue process. It is critical to have a credible, inclusive, independent, and participatory national dialogue process that represents different shades of opinion of the Kenyan people. It is a constitutional imperative to ensure the meaningful participation of the people of Kenya in the national dialogue. Number 4, on the parties to the dialogue. The parties to the national dialogue shall include representatives of various citizen formations, the Azimio Coalition and the Kenya Kwanza Coalition. Number 5, on the values and principles for national dialogue that are alluded to under Resolution 1. The values and principles of the national dialogue framework shall include respect for the ethos, values, and letter of the Constitution of Kenya, including sovereignty of the people, supremacy of the Constitution, participation of the people, respect of human rights, equality, equity, dignity, utmost good faith, commitment to finding
genuine solutions to urgent problems facing the people of Kenya, stewardship and consensus building. Number 6, on the subject matters of the national dialogue. Each party to the national dialogue shall be allowed to put forward a set of thematic concerns for the national dialogue. No party shall have a veto power on the thematic concerns and or right to oppose a proposed thematic concern from another party. Number 7, on the membership of the national dialogue. Each party shall nominate an equal number of membership and shall at any time have the power to recall any of its members and appoint a new one. Number 8, on the space and venue for the national dialogue. The official national dialogue should be held on a neutral ground, although various spaces can host conversations that can feed into and aid in the dialogue. Number 9, on decision making. Decisions shall be made through consensus and based on the principle of equality of parties involved in the national dialogue process. Number 10, which is on the time frame for the national dialogue. The national dialogue shall be held expeditiously and without undue delays and shall be completed within a period of 30 days. Number 11, on citizen engagements. The people thank the Azimio leadership for organizing an intimate engagement with the citizens and discussing matters that concern them. They have requested the leadership to hold many more of such sessions all over the Republic of Kenya. Number 12, on the final outcome of the national dialogue. The final outcome, including the narrative report that may include proposals for constitutional, legal, policy, and administrative instruments and stroke measures, shall be subjected to the necessary and meaningful participation of the people. The agreement emerging from the national dialogue shall be given the force of law without any alteration whatsoever. The last one, which is number 13, Resolution 13, on the resumption of peaceful protests as enshrined in the Constitution. The people observed worrying signs of lack of seriousness from the Kenya Kwanza regime to an honest, inclusive, and credible process of national dialogue, and have called on the Azimio leadership to immediately resume maandamano immediately after the end of the holy month of Ramadan. Those are the resolutions of this.
in Kamuku, we want to say those who are saying they cannot bring the issue of the server on the table. What we have been shown more than ever, that indeed Raila Odinga won this election, but he was denied victory. And if Gachagua, I heard Wetangula, I heard Mudavadi and Ruto himself saying that the only way he can sit with Raila Odinga is if he recognizes the legitimacy of his presidency and his government. Today from Ufungamano, we want to say this, that legitimacy is not Raila's to give Ruto. That legitimacy can only be given the day the server is opened. I believe that's going to be one of our resolutions. And if he wants the recognition and legitimacy from the rest of Kenya, because so far he's a minority leader. Leaders have said he was elected by only a third of the electorate of Kenya. The silent majority is not with him. His legitimacy is in question until the day those servers are opened. So starting December Bengi, I want to agree with Churchill as he comes. The issue of Article 35 of our Constitution remains alive, and Kenyans have the right to ask for that information. Smartmatics refused to open the servers. They wrote a letter. We still have it. So those who are saying you open the server, you know what Smartmatics your friends did. If you are smart enough, tell your Smartmatic friends to open the server. Sorry, he Kwishe, Suba Churchill, Karibu, read us the resolutions. Then we'll bring our two leaders to speak to us. Karibu sana. Thank you very much. I'll take us through the resolutions of this kikao that we have had. Resolutions of the consultative forum held at Fungamano House on the 13th day of April 2023. It is numbered number 1 all the way to number 13, perhaps to coincide with the date. On the consultative meeting held on the 13th April 2023 at Fungamano House, the participants appreciated the citizens, civil society, faith community, representatives of various progressive movements and formations, and the Azimio leadership for participating in an open, honest conversation on matters of be again sweeping the dirt under the carpet, and we must have the servers opened this time, and that is period. Finally, I want to say this, that all demonstrations by Azimio have been peaceful. Even when they try to lie, the truth always out. They lied in pictures about the first demonstration. But the nation, and I want to thank the NTV group, the nation was able to uncover those lies by reminding us that these were pictures taken from before. Some were not even Kenyan. Shame on anyone trying to feed Kenyans with lies. And even that apology by the DCI was not sincere, because the behavior of sections of the police has continued to be the same. Recently, after a demonstration in Kisumu, what did they say? That the officer was killed by Azimio demonstrators, only for information to leak that he was run over by a police vehicle, and up to this day, we do not know whether they ever stopped to take him to hospital or whether he was taken much later. Shame on them for trying to paint Azimio as violent. All our demonstrations have been peaceful. Hell breaks loose only when police throw tear gas.
and shoot us with live. You can have the might of guns. We shall arm ourselves with the might of the masses. It's gun power versus people power. It is the smoke of whatever chemicals they throw at us, tear gas versus people power and people resilience. Recently, in Tharaka Nithi, Chuka, they killed the Boda Boda chairman. But because they had given instructions that all demonstrations are outlawed, it's as though they changed the constitution in their dreams. They used the same force they were using on Azimio on the residents of Tharaka Nithi who are demonstrating, resulting in 2 deaths. I want to appeal to our police, and I know a majority of them are professional. For the few wayward ones, stop using excessive force on fellow citizens. Stop obeying illegal orders. Treat citizens the way you treat your employer. They are the people paying you. So finally, Zain should have been here to hear me say finally twice. I want to say that we will win because we stand for the truth. Hata hatujipigi kifua kusema ati tuko na results. Hizi ndizo results. Tunasema fungua server which will separate wheat from chaff. We realize the nation belongs to us all. And for those calling us names, please don't turn our country to nchi ya wakosa adabu. Refer to people in a proper way. Show maturity and leadership, not immaturity and conmanship. Let the people go. Let Kenyans go from the clutches of evil, from the clutches of injustice, and let the social justice that is being demanded here today thrive. My sister Caroline, I wouldn't worry about Kanchori's book because he is giving his truth as he sees it. One may dispute a section or another, but there is no doubt that the young man is Azimio blood and that he did his work when he was sent to do. Let us allow open debate on issues, even when you do not agree 100% with what people say. Without much ado, allow me to call our leader, His Excellency Raila Amolo Odinga. Thank you. Asasi za kijamii, hamjambo? Comrades power. Comrades power. Asanteni sana, you may be seated. I think I know you have sat for a long time, and therefore, after sitting for so long, the other process sets in. Now, the biggest disadvantage, speaking at last, that everything else has been said. So you now find yourself just dealing with the dregs. But let me first begin by thanking members of the civil society, members of the university fraternity, and our students for coming here in such large numbers. We decided that we have been talking too much sometimes to ourselves. But today we want to be listeners. Let us sit down and listen to the people.
and you have not disappointed. Those who had opportunity to talk have not disappointed. And we take it that those who have spoken is a representative sample of this audience which was here today. And therefore, I'm going to just tell you what we ourselves had agreed as leadership of Azimio to be our common position. This is not just my stand, it is the Azimio leadership stand. And then I will finish by just saying a few things at the end of it. Okay? But here, as Ongwen said, and Eugene has remembered, we are in holy grounds here at Ufungamano House. Many, many ideas have come from this holy place, which have actually contributed to change of lives of the people of our country. Ufungamano, sometimes we remember with nostalgia where we came from. Eugene has told you we used to be here with our parents who have since left us. And they told us how they actually themselves organized themselves to fight against colonialism and how independence was achieved. At that time, Kenya was facing one of the most entrenched dictatorships in our history. But we were able to basically tame that dictatorship. So nothing is impossible with the people power. If the people are determined, there's nothing that can stop them from achieving what they want to achieve. Over the decades, this venue has become synonymous with our quest for a more perfect nation. Each time we have taken a stand here, the nation has overcome confusion, doubts, and fear, and taken a stand for the better. Although we have held deliberations here that shaped our nation, none has taken place under circumstances as worrying as is the case currently. Kenyans have never had to struggle this hard to put food on the table or take their children to school. Even the civil servants have never gone without pay up to the 13th of the month. When we held frequent meetings at this venue in the 80s, 90s, and early 2000s, we aimed to end the single-party rule and give ourselves a new constitution. As we meet today, both the multi-party democracy and the constitution we fought for are under attack. Our electoral system is under attack, and all the work that we have done in creating the Independent Electoral and Boundaries Commission and introducing the use of technology into our elections are clearly going to waste. Despite the Constitution that calls for inclusivity in public affairs, the professional civil service that we have tried to build since independence is being dismantled through tribal appointments and sackings. It seems to be the fate of this country that each time we are on the ascendancy, something happens to pull us backwards, and it always begins with elections. The election of 2007 pushed us to the brink, wiped out a thriving economy, and broke the ties that had held Kenya together for decades. This election of 2022 and the regime that emerged from it may be the most regrettable thing to have happened in our country's history. The failures they have recorded in a mere 6 months
including record of high cost of food and a collapsing economy, should be enough warning that we have to act quickly and decisively. We have been told, and I quote, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Read also good women," unquote. Our presence here underscores our refusal to be the good people who did nothing and allowed evil to triumph in our country. Something fundamental must give this time round. Otherwise, we could lose a whole country. Our wish is to achieve the overhaul of our state of affairs with the involvement of the people from all segments of our society at every stage. We will engage in the bipartisan process to which we have sent very able and competent representatives. But the people must not be left out or behind. We are not going into this dialogue for deals in smoke-filled rooms. We are going into this to secure and safeguard fundamental life and death gains for the people and the country. Throughout the talks, we expect the people to stand on guard and ensure it's about them and the country. That's why we are gathered here today, so that people can consult and engage and be watchful. We must refuse to be party to the subterfuges of the past that are glossed over and compromised on fundamental issues for expediency. Something fundamental must give this time round, but only if the people stay engaged. We are not going into this to be rubber stamps. One of the things that has clearly been on display ever since these past 6 months is that Kenya Kwanza is a regime of rubber stamps. Subsidies are being removed from food, fuel, electricity, and school fees, exposing people to suffering, and Kenya Kwanza rubber stamps it as okay. They know there was an order for the opening of the IB servers, but the rubber stamp is as okay the refusal to open the servers. They know the buying of MPs to switch sides undermines our hard-won multi-party democracy, but they still rubber stamp it as okay. People are being appointed to and sacked from the civil service on tribal lines, but Kenya Kwanza rubber stamps it as okay. You have not agreed to participate in the bipartisan process to be another rubber stamp for Kenya Kwanza. That has to be understood from the outset. Should the talks falter or bear no fruit because of the grandstanding, lack of openness, lack of honesty, and intransigence
Their only crime was that they were participating in a demonstration which was illegal because the police had been notified. A young man in Kisumu was knocked by police as a police officer. That young man who was knocked in Kisumu, just for the understanding of everybody around here, is my nephew. Actually, not my nephew, my grandson. His mother is my niece. I'm the one who actually recruited him to take him to the police. Then they go and arrest innocent people and charge them with murder. The other Kenyans, journalists, just basically accompanying us when we were demonstrating, have been shot, some of them very seriously wounded by the police. Nothing has happened. So we have said as a meal that we are going to take this matter to the highest court in the world. Already our lawyers are working on this, and we are going to take the particulars of all those police officers who have been involved in deliberate shooting and killing or maiming innocent Kenyans to a court which is outside our jurisdiction as a people, to ensure that justice is achieved. But they can come with live bullets. They can come with bombs. We will go and confront them in the name of the Lord and the God of Kenya. And we are sure, like the biblical David will confront Goliath, and we know what will happen to Goliath. So we, therefore, want to thank all of you for coming. Tunatoa shukrani sana kwenu kwa kutualika sisi kama wanazimio kuja kusikia. Tumesikia yale mnayosema yote na tutayabeba, lakini vile vile tunasema Wakenya hawezi kutishwa. Wakenya watasimama imara. Wakenya wataendelea. Sasa tumekubali mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Ati mazungumzo yaendelee. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Dawa ya moto ni? Dawa ya moto ni? Kwa hivyo sisi tutaendelea. Tutaendelea. Sitaendelea. Tunangoja Ramadhani ishi. Ramadhani kisha namna hii tutatangaza. Tutatangaza. Na mtaitika. 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 Tulikuwa naimba namna hii. Nikiitwa mtaitika. Nikiitwa mtaitika. Nikiitwa nitaitika. Kupambana kwa Afrika. Oh, kupambana, kupambana, kupambana kwa ukombozi. Oh, kupambana, kupambana, kupambana kwa ukombozi. Azimio! Azimio! Asante sana. Niombe sote tusimame kwa wimbo wa taifa utakaoashiria mwisho wa hafla yetu ya siku ya leo. Kofia zisizo rasmi niombe zisalie kuvuliwa. Wimbo wa taifa. Taifa
Asante. Mkono wa rehema uwe juu yako, kinara wetu mpendwa, na tupatie viongozi wetu nafasi ya kuondoka mwendo wa aste aste.